Madhava Kunja Vihari
𝐂𝐻𝐸𝐳𝐵𝐺𝐢𝐬𝐢 ISKCON Foundacharya Jagadguru Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Stotara Sata Sishimati Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Ananta Guru Vaishnava Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Praims Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Shama Murari Kunda Giri Garudan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Madhuvadam Ki Jai. Navadvip Mayapradam Ki Jai. Jagannath Puriyam Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganges Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samarita Bhaktivinoda Ki Jai. Itai Gaura Premanandi. Glorious assembled devotees. Glorious assembled devotees. Glorious assembled devotees. Glory to Shishiguru Sri Gauranga. Namo Vishnu Padya Krishna Prasavata Lasimati Vati Chitasham Sri Krishna Gurupada Shridham Sri Gaura Karan Sakti Vati Chitasham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Vitanjana Tashmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Mahaprabhu Sapitam Jaya Bhutale Swayam Rupa Kadamodam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Taparakam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sagadatam Sahaguna Raghunatam Vitam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahaguna Lalita Sri Visakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Krishavani Suti Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Siddhis Ki Sri Gita Jayanti Mahamahosava Ki Srila Prabhupada Ki. Hare Krishna. Wish you a happy Gita Jayanti. 5,000 years ago, Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to his friend and devotee Arjuna in India.
Haryana. And the very spot is called Jyotisha. It is not fiction. It is a reality that 5,000 years ago, it's a place which is still existing, Kurukshetra, which is described as Dharmasita. It is existing till today. We have been there many times. In His Holiness, Gopal Krishna Goswami Maharaj is constructing a very nice temple. Very nice temple. By His Holiness, he was able to convince the government to give him that particular place. It took some time. He got it. By the mercy of Krishna and his strong desire to make a holy place, a wonderful place that people can visit and take the blessing that Krishna left behind in places he performed his pastimes. So Kurukshetra is a place which is existing till today. There, under a tree, Lord Krishna spoke about Gita to Arjuna. This Gita was given to Arjuna. This is Bhagavad Gita, as it is. So here you see Lord Krishna and Arjuna. Arjuna is a pure devotee of Krishna. So he represents us. Arjuna is not a conditioned soul. He represents us, conditioned souls. Krishna used him so he can give us the message. A family problem, a dispute, which is happening every day, every time. That even within family there is problem. Maharaj Pandu left early, and he left behind 5 illustrious children who are devotees of Krishna. They are pure devotees, and they are always with Krishna. Anytime Krishna comes to the material world, these 5 Pandavas are always with him. So he left 5, Pandu Maharaj left 5 children. Yudhishthira Maharaj, who is Dharmaraj, and his brother Bhimsena, who is the son of wind god, and his brother is Hanumanji. Arjuna is Indra expansion, and Visakha Sati. Nakula and Sahadev, they are as Swami Kumara. So they are not ordinary people. Okay, I will hold it. They are not ordinary people. Pure associate of Krishna. So they will leave behind, and the Dhritarashtra, the uncle is supposed to take care. But he was not interested in taking care of his brother's children. So he not only avoid taking care of them, but he planned to kill them so that his son can take the position to rule. And all attempts to resolve the issue failed. The last option was to fight.
determine who will rule the kingdom. And the Pandavas came up with theories. So for Arjuna to do his duty, Krishna gave the Bhagavad Gita. The teachings Krishna gave, Bhagavad Gita, the song of Krishna, of Lord. Here in the material world we see electronics, gadgets here, keyboard, and cell phones, and microphones, and mixer. No. Everything that we manufacture in this material world has a manual. The manual is from the company who produced that material. It is to help us who have purchased this good to operate the machine nicely. Similarly, the supreme creator of this material of Krishna not only created this material and left it for us to suffer, even though it was not his desire for us to come. It is our own desire to come here. Krishna still made arrangement that he gave the manual. He gave this is manual. Krishna gave behind to teach us how we can live in this world and what we're supposed to do and become successful. And until living entities are made fortunate to have access to this scripture, it is open literature and at the same time very, very secret or confidential. It is open because it's available. It's available. And we're going to give all of you here, you're going to have a copy of this. You're going to have a copy. So it is open that anyone can have it. At the same time, it is secret. It is confidential. Means that yes, one can have the book, one can theoretically read, but will not be able to understand it until we get it explained by a devotee of Krishna. It is common, the oldest scripture, 5,000 years ago, Krishna gave this. But not very many people have access to this treasure. And His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder and the chair of the International Society for Christian Consciousness, he made the book available, not only in Sanskrit language. He has made the book into English, and now all over the world, all languages in the world, Bhagavad Gita is in all languages, all languages in the world. Every language. The book has been translated into that. So that means that Srila Prabhupada extended the message of Krishna for us to have access to this book. So it is very, very important. We are celebrating Gita Jayanti. Gita Jayanti is celebrated when we have read this book and you are taking the subject matter very seriously. That is Gita Jayanti. Gita Jayanti, the victory. The victory. The means to conquer. The means to conquer Maya. To conquer Maya. We have so many things to work on in this world. The best thing, the famous thing for us to do, to conquer, is to conquer Maya. Illusion, ignorance. And this book does that work perfectly. Perfect. So until we read this book, we are not going to have Jayanti or Gita. Gita Jayanti will mean that. So I started in the beginning. I was expecting that. It's will happen.
So you can translate from the one I have spoken before. Yes, Gita is, Bhagavad Gita, as old as it is still present. Still present means it is not old. Bhagavad Gita, comme elle est ancien, mais il n'y a pas besoin qu'il est vieux, jusqu'à l'air, il est bien présent à ce là. It is very fresh. Il vient encore fresh, frais comme ça. In this material, anything which is old is not young. Dans ce monde matériel là, il y a beaucoup de monde qui quelque chose qui est vieux, ou tout pas jeune, pas frais. Anything which is old is fading out. Il y a beaucoup de quelque chose qui est vieux, qui commence à tomber. In a short while, it will cease to exist. Dans un petit temps, il faut arrêter d'exister. Bhagavad Gita is old. Mais Bhagavad Gita, il est vieux. Still fresh. Ancien, mais encore for eternity. Parce que pour l'éternité. Because it is immortal. It's immortal. Bhagavad Gita est immortel. Yeah. So here, Lokesha called it Dharma Amritam. This is immortal religion, immortal system, immortal nectar. Dharma Amritam. Alors ici, Krishna Bhagavan, il veut dire Bhagavad Gita comme Dharma Amrita. C'est des religions immortelles, qui ne pas finir jamais. Ever fresh. Tout le temps devient nouveau. Because it is not different from Krishna. Parce que Bhagavad Gita n'est pas différent de Krishna. Krishna is described to be ever youthful. Krishna est décrit comme tout le temps reste bien jeune. He is the oldest person and the youngest person. En même temps, Krishna est la personne la plus ancienne, mais en même temps, une personne qui tout le temps est jeune. So Bhagavad Gita is also the oldest and the youngest. Alors Bhagavad Gita aussi, il dit en même temps la connaissance plus ancienne, mais malgré ça, les nouveaux. The modern literature, like a dictionary, the English which was spoken 50 years ago is not spoken today. Alors, la littérature moderne, par exemple, un dictionnaire, ce qui est dans un dictionnaire 150 ans de cela, ça va nous là n'est plus servir à cela. The modern knowledge we've gotten before, it is not valuable today. It is old, outdated. La connaissance qui nous fait gagner, la connaissance mondaine qui nous fait gagner quelques années de cela, mais à cela, il n'est plus valable. Bhagavad Gita never get old. Mais Bhagavad Gita jamais va venir. Always fresh. Tout le temps, il reste bien nouveau. The knowledge 5,000 years ago is as fresh as today. La connaissance qui était là-dedans 5,000 ans de cela, l'escalier devient valable. That is the nature of absolute. Ça c'est la nature de l'absolu. Something which is absolute is never affected by time and space. Une chose qui est absolue, il n'est pas affecté par le temps et l'espace, l'environnement. Always relevant. Il est tout le temps bien valable. And for everyone. Et pour tout le monde. Not for some people. Pas juste pour certaines personnes. Every living entity. Il y a beaucoup qui est entité vivant. Especially the human being. Et spécialement un être humain. So this Bhagavad Gita is appealing to everyone. Alors ça, Bhagavad Gita là, il vient attirant pour tout le monde. So we should celebrate Alors nous devons célébrer the appearance of Bhagavad Gita. le jour où Bhagavad Gita est venu apparaître. Fighting the war, we are fighting war. Nous devons aussi faire la guerre. What do we see? Qui nous trouve là? Fighting, killing, Dans la guerre, nous devons tuer du monde. ghastly scene. People are dying, ghastly, horrible. Il y a l'amour bien terrible. That was going on for 18 days. Tout cela s'est déroulé dans Bhagavad Gita, dans sa époque-là, pour 18 jours. Externally, it was going on. En dehors, quand nous étions comme ça, il paraît bien horrible. Internally, Mais intérieurement, for 18 days, pendant 18 jours, Krishna was serving his devotee and friend Arjuna as a servant. Krishna peut rendre service à ce dévot et ce camarade Arjuna. Krishna was driving the chariot of Arjuna for 18 days.
Krishna tu fais roule chariot, tu fais comme chauffeur de chariot de son camarade Arjuna. Not only driving is the problem. Il va choisir ça, roule sa chariot là. Arjuna's lotus feet were on Krishna's shoulders for 18 days. Alors Arjuna se lit pied et tu peux rester l'eau les épaules de Krishna pendant tout ce jour là. When Arjuna wanted Krishna to go right, he would kick him with right. Krishna would turn there. Quand Arjuna tu as envie comme si Krishna t'amène chariot dans le côté droit. Là tu peux donner un petit coup de pied dans les épaules droites. When he wanted to go left, he kicked him with the left. Et si tu as envie à côté gauche, et tu peux t'appuyer dans ses épaules côté gauche avec celui pied. For 18 days, Pendant 18 jours, Arjuna was doing like this to Krishna. Arjuna tu vas faire comme ça pour Krishna. Tu t'appuies dans ses épaules avec celui pied. He was washing the horses every day. Et Krishna, tous les jours, tu peux laver un cheval qui tu peux rester à chariot là. Was feeding the horses every day. Tu peux donner à manger. Krishna showed Arjuna his Bhakta Vatsala nature. Alors Krishna il vient montrer Arjuna ce côté Bhakti Vatsala. So we may see war, all what's going on, but behind it is a lovely dealing between Krishna and his pure devotee. Alors extérieurement, nous trouvons qu'il y a un guerre bien horrible qui peut dérouler, mais nous aussi trouvons à l'intérieur, nous trouvons qu'il y a un échange avec beaucoup d'amour entre Krishna Bhagavan et ce dévot Arjuna. So this Bhagavad Gita is very, very important book for all of us. Alors ça livre, Bhagavad Gita, est un livre bien important pour tout entre nous. Whatever situations we may have, Dans n'importe quelle situation nous retrouvons. that situation exists until we read Bhagavad Gita. Et tout ça va dans cette situation-là, il déjà existé dans Bhagavad Gita. Once the Gita is understood, that problem disappears. Alors une fois qu'il nous fait comprendre connaissance qu'il y a dans Bhagavad Gita, tous nos problèmes disparaissent. So we have the solution to our problems. Alors nous avons une solution à tous nos problèmes. The Krishna spoke Gita to Arjuna Krishna il vient cause de Bhagavad Gita à Arjuna. as a perfect teacher. Comme un professeur qui vient parfait. He asked Arjuna, Il demande à Arjuna, did you hear me with an attentive mind? il demande à Arjuna, est-ce qu'il te fait écoute-moi bien attentivement, est-ce que l'esprit est là quand tu causes? Did you hear me with attentive mind? Est-ce que tu fais écouter bien attentivement? Arjuna said yes. Arjuna peut dire oui, il répond oui. Krishna said, I'm asking you because if you have had with attentive mind, you will never be the same person again. Alors, Krishna il dit à Arjuna, si tu viens écoute-moi bien attentivement, tu viens écouter sa connaissance là, attentivement, mais là, à ce stade, tu n'es plus sa personne qui te tient avant. Arjuna said yes. Arjuna répond oui. I have heard you with attentive mind. On fait écoute-toi bien attentivement. And Krishna said, then what is your experience? Alors, Krishna lui demande, alors dis-moi quelle est l'expérience? Arjuna said, my illusion is gone. Alors, Arjuna répond, tout mon illusion vient disparaître. I have regained my strength by your costless mercy. Aux bénédictions, on retrouve la force. Now, I am ready to do whatever you tell me to do. I'm ready to do it. Alors, à ce terre, n'importe qui ce qui vous dit à faire, vous prêt, vous parlez pour faire. That is the experience of a person who has had Bhagavad Gita. Alors, ça, c'est le sentiment, l'expérience du monde qui écoute Bhagavad Gita. We will never be the same person again. Et pas pour rester la même personne. We will have a perfect life, Et qu'on a la vie bien parfaite. a successful life. So, la vie pour un succès. And a life to enjoy. Et il faut la vie qui est pour tout le temps bien respirer. One of the verses in Bhagavad Gita, Dans un verset de Bhagavad Gita, chapter 9, chapitre 9, text 27, texte 27. 9:27, the most confidential knowledge. Les connaissances les plus secrètes.
Krishna addressed our problems very nicely. Krishna lui donne une solution à nos problèmes. So Krishna said, Krishna disait, Jat karosi jat asnasi, jat juhosi dadasi yat, jat tabashyasi 𝐾𝐚𝐤𝐬, tat kurushwa madarapanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that for son of Kunti as an offering to me. Alors, dans ce verset-là, Krishna dit, n'importe qui chose que tu veux faire, n'importe qui chose que tu veux manger, n'importe qui donation, qui chose que tu peux donner, et n'importe qui capacité, austérité, un monde peut faire, ou peut faire, faire comme une offrande à moi, aux garçons de Kunti. Whatever you do, n'importe qui chose que tu veux faire. We are doing so many things in this world. Dans ce monde-là, dans la vie, nous pouvons faire quantité de choses. And we cannot stop doing something. Nous ne pouvons pas arrêter de faire faire. Whatever we do, alors n'importe qui chose que nous pouvons faire, it will be done in two ways. Nous vous faire dans deux façons. For Krishna, soit pour Krishna, and for Maya. Ou bien pour Maya. If it is done for Maya, c'est bien fait pour Maya, there will be sinful reactions. Alors nous pourrons avoir une réaction, un péché. And the performer will not be happy. Et ça, du monde qui veut faire cette action-là, therefore, Krishna gave the advice here. Krishna is advising us. Alors Krishna peut donner sa conseil là. So, whatever I want to do it for me. Alors n'importe qui se peut faire, faites pour moi. Since we must do something, that things should be done for Krishna. Alors, puisque tous les jours nous devons bien faire un paquet de choses, mais nous faisons pour Krishna. And everyone eats something in this world. Et tout le monde peut manger quelque chose dans sa vie. This is natural for the soul. The soul must do something. Alors, ça c'est quelque chose naturel pour nos atma. And we must eat something. Et nous aussi besoin manger quelque chose. The same thing. Whatever we eat, they are also in two ways. Charity can be in ignorance, and charity can be in knowledge. Alors, nous sommes capables de charité, de donation dans l'ignorance, ou bien nous sommes capables de ça avec beaucoup de connaissances. So Krishna said, give me the charity. Alors, Krishna veut dire austerity. Et il est aussi obligatoire que chaque entité vivante fait une austérité, un carême comme ça. So everything that we do in this world, alors tout ce que nous faisons dans ce monde-là, Krishna is telling us, instead of doing it in the way we are going to get a bad reaction and so for it, do it for me. Au lieu de faire de la façon que nous pouvons avoir une réaction, nous pouvons avoir un péché, mais plutôt faire pour moi. In other words, Krishna is giving us protection. En d'autres mots, Krishna, ce qu'il veut faire, il veut donner une protection, il protège nous. He is guiding us from doing things which will implicate us. Il veut donner nous un conseil pour faire une petite chose qui pour pas pour faire nous impliquer dans plus beaucoup de péchés. And in the purport, Prabhupada said, thus, it is the duty of everyone. Et comme ça, il est responsabilité pour chacune personne. To mold his life in such a way. Pour arranger la vie dans une certaine façon. That he will not forget Krishna in any circumstance. Il n'est jamais pour oublier Krishna dans n'importe quelle circonstance. That is Krishna consciousness. C'est ça la conscience de Krishna. This is human life. C'est ça la vie humaine. We should always act within Krishna consciousness. Nous devons tout le temps agir d'une façon consciente de Krishna. And that will bring perfection. Et ça va faire nous la vie parfaite. Human form of life is meant for liberation. La vie humaine est faite pour nous avoir une libération. How are we going to liberate it? Comment nous pouvons avoir une libération? It's the process Krishna has given to us in Bhagavad Gita. Et ça même méthode qui nous est donnée par Krishna dans Bhagavad Gita. Work for Krishna. Alors, notre travail pour Krishna. Do everything for Krishna.
This will become Krishna conscious. Comme ça, nous sommes capables de conscients de Krishna. That is the process for liberation. Ça, c'est le secret pour nous gagner libérer. So today we are celebrating, we are honoring the appearance of Krishna's mercy through his book, Gita. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer, nous allons honorer la bénédiction de Krishna qui nous fait gagner dans la forme de Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna. Comments? Questions? Si quelqu'un a des commentaires, des questions, à poser. Question, s'il vous plaît. La question, on va demander à cela. Alors, vous pouvez demander s'il y a un problème sur la vie. Un problème sur la vie, de la façon qui mood, il approche Bhagavad Gita. The person has some problems. If the person has some problems in his life, so in what mood can he approach Bhagavad Gita? In what mood should he approach Bhagavad Gita? Arjuna has problem when he approaches Krishna. He has problem. Arjuna a un problème quand il approche Krishna. You know that he doesn't have problem. He has problem. That's why he went to Krishna. Alors, c'est pourquoi il a difficulté un problème. Alors, ça, il parle envers Krishna. Why we have problem? Why do we have problem? Alors, qui fait nous n'a pas un problème dans la vie? Qui fait nous a une difficulté? Because we don't have to act. Parce qu'il nous connaît comment nous devons agir. Whatever we do is wrong. It's not authorized in the scripture. Alors, il y a plusieurs choses qui nous veulent faire. Il n'est pas fait autorisé d'avoir un livre sacré. So activities which are not. Alors, quand nous le faisons, automatiquement, nous sommes capables, nous besoin de superviser l'action. So we'll approach Lord Gita. Alors, nous allons approcher. If our hands are clean, then we can approach God. Alors, quand nous l'amenons propre, là, nous allons approcher mon Dieu pour faire une prière. So that is holiness. Ça, c'est sainteté. We are praying to God, and at the same time, we are doing so many sinful activities. Mais nous pouvons prier mon Dieu en même temps, mais nous pouvons faire toute quantité de choses qui ne sont pas autorisées. It will be a disturbance to God. Il est pour seulement un dérangement pour mon Dieu. If it is if it is God we want to serve, then there is a need for discipline. Si nous avons envie de faire service pour mon Dieu, bien nécessaire qu'il nous ait la discipline dans nous. The scriptures are restricting us from certain things. Un livre sacré empêche nous de faire la prière. Why? Qui veut? It is not that God doesn't want us to enjoy. Il va parce que bon Dieu n'a pas envie que nous vivions la vie, nous jouions la vie. He wants us to enjoy. Il a envie que nous fassions ça, nous recevoir. We don't know what is enjoyment. Mais nous, on doit connaître qui veut dire recevoir la joie. That's how we have to approach the scripture. Pour ça, nous devons lire le livre sacré. And hear from the sadhus. Et nous devons écouter à travers le sadhu. That's the whole purpose of Gita. Ça, c'est tout la valeur de Bhagavad Gita. To learn what we should do and the things we shouldn't do. Pour apprendre qui va une chose qui nous besoin faire et qui va une chose nous pas besoin faire. So that our life will be clean. Pour que nous la vie dans la vie nous reste bien propre. Then we will go back to Godhead. Et là, quand nous terminons la vie, nous pouvons aller côté fond. That is required. C'est ça qui nous veut demander. So if you want to be initiated, alors si nous avons une initiation, rules and regulations have to be followed.
Il y a un certain règlement qui nous bien suivre. We have to give up certain bad habits. Nous devons abandonner certaines mauvaises habitudes. Like one is taking vow. Et nous, on peut prendre une promesse. I'm going to follow this discipline for life. On va suivre ce qu'on appelle, on va discipliner en tout le monde. Because it is good for us. Parce qu'il est bon pour nous-mêmes. We have to be free from sinful life. Nous devons rester libres de tout la vie péché. Then we'll be happy. De là, nous allons bien heureux et joyeux. Sinful activities can never make anyone happy. Une activité, un péché, jamais capable de nous la joie. That is why we don't see many people happy in this material. À cause de ça, nous ne trouvons pas beaucoup de monde qui est heureux dans la joie de sa vie. Because we lack following the process of holiness. Parce que ça va dire qu'on n'a pas fait la vie sainte. Decent life has to be free. Alors nous amène à une vie bien décente. Then we'll be happy. Et dans sa façon-là, nous sommes bien joyeux. Yes, like we say, Krishna says in the Gita that Sarva-dharma paripurja mamekam sharanam vraja. We should surrender first to Krishna. But like we all know that surrender is not only one way process. It's not only one way. It's a process. So how can we practice surrendering in our daily life? Like ultimately, yes, we can surrender fully. It's not a one-way process. So how can we implement surrendering in our daily activities? Alors, il y a une question, et on m'a fait demander qui, dans Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan il dit qu'il abandonne tout un type de religion et soumet envers moi. Et il peut demander, mais comment un papa peut soumettre envers Bhagavan, il part qui passait déroulé dans un jour, il prend le temps. Alors comment un papa va soumettre un habit de soumission vers Bhagavan, envers mon Dieu tous les jours, dans une activité quotidienne. Yes, as you said, surrender is not one day affair. Alors bien sûr, oui, bien, pour soumettre envers mon Dieu, il n'y a pas ceux qui peuvent arriver dans un jour. Surrender is a lot. Alors soumettre envers mon Dieu, il y a une grande affaire ça. To see a surrendered soul, or when we say a surrendered soul, there are certain qualities to be seen in that person. Pour nous dire que ça, une personne qui est soumise à mon Dieu, nous devons trouver certaines bonnes qualités dans sa personne. Even ordinarily speaking. Ordinarily. Même quand nous pouvons causer normal, He will say, I surrender to you. quand nous disons qu'on peut soumettre envers vous, Means I don't have my independence again. alors veut dire qu'il y a certes mon esprit indépendant. Now I depend completely on you. Ça veut dire qu'il y a certes mon dépend totalement avec vous. So whatever you like, you can do, and I will never say yes or no. The only thing is yes. That is surrender. Alors, on finit de soumettre envers vous mon esprit indépendant, c'est là. Tout ce que vous dites à moi, on vient d'accord. Faites la question pour dire oui ou bien non. Laisse-moi bien dire oui à ce que. So when Krishna says we should surrender to him, Alors, Krishna dit qu'il nous vient soumettre envers lui. it is not slavery. Il ne peut pas dire qu'il nous veut amener un It's esclave. liberation. En fait, il veut dire qu'il nous veut bien libérer. Because we will not have any problem any longer. Our problem is now given to Krishna. Krishna will take full charge of our life. Alors, quand nous faisons ça, là, nous ne plus pour aucun problème. Nous faisons soumettre envers Krishna, tous nos problèmes viennent pour lui. So we need qualities to show that we are surrendered. Alors, il y a plusieurs qualités qui viennent du monde qui montrent qu'il y a un sens. So the Papa quoted a verse in the purport.
Ça va pas les pour un verset dans pas d'autre. When you look at that verse, Quand nous regardons ce verset là, 6 items are there. il y a 16 items là. One should accept something which is favorable for our Christian consciousness and reject something which is not favorable in our Christian consciousness. Alors, pour nous, la conscience de Krishna, et toutes les choses qui sont défavorables et pas bon pour nous, la conscience de Krishna, nous devons rester loin, rejeter. Something which is favorable may not be what I like. Et quelque chose qui est bon pour la conscience de Krishna, il n'est pas nécessairement veut dire qu'il me content faire. But because it is favorable, Parce qu'il est bon, il est favorable pour we moi, have to accept it. nous devons accepter pour faire. That is surrender. C'est ça, ça. I don't have my independence again. It is given to the person I have surrendered my life to. Alors, moi, je n'ai l'indépendance. On finit de ça à sa personne avec qui on finit soumettre là. I have to accept something which is favorable, even something that I don't like. On doit accepter une chose qui est favorable pour moi, même s'il y a une chose qui n'est pas content faire. Or something I don't like. Ou bien une chose qui... But because it is favorable for Krishna consciousness, I must accept it willingly. Alors, on a comme une chose qui n'est pas content faire, mais parce qu'il est favorable, il faut aider nous dans la conscience de Krishna, alors nous faisons. These two qualities, Alors, ça, des qualités. up to the 6, this is 2. Depuis à 6 là, passer sur le 6, ça a l'idée. And that is what most of us are dealing with. Et ça, pour la plupart, on nous disait que dans des affaires. We're still struggling with four religious principles and chanting Sisira. Nous avons une réalité pour dire sur 4 principes et la passion nous c'est tout. So we can know where we are in our Christian consciousness. Alors comme ça, nous connaissons que nous nous situons dans la conscience de Krishna. But we are struggling. This is the beginning. This is the beginning. The do's and the don'ts. Ça c'est le commencement. Il y a ce que nous devons faire, il y a ce que nous ne devons pas faire. I should accept something which is favorable. I may not like it. Or reject something which is unfavorable. I may like it. I should do it nicely. Alors, on a pensé quelque chose qui est favorable pour nous, mais par contre, on fait vite. On va penser quelque chose qui nous content faire, mais qui n'est pas favorable. Alors, nous rejeter. Et ça, de cette façon-là, nous la conscience de Krishna, il faut grandir d'une façon bien correcte. Having Krishna as the only protector, I would never look for someone else as our guardian. Get Krishna comme la seule personne qui la protège. Et nous pas votre protection avec une autre personne encore. Whatever happens to me, only Krishna. Alors, il y a beaucoup de choses arrivent, nous pensons. I will never look for somebody else, only Krishna. Alors, nous soumettons envers. He's my protector, he's my maintainer, he's my everything, the only person I look up to in all situations. Alors, la personne pour qui moi tout le temps dépend, c'est Krishna. Pour tout qui se, pour protéger moi, pour maintenir moi. And when one have our interest and Krishna's interest is the same. Et en même temps, là, nous disons que ce qui est dans l'intérêt de Krishna, nous faisons ça bien avec notre propre intérêt. There's no difference. What Krishna wants, that's what I like. What Krishna don't want, that's I also don't want it. Our interest is the same with Krishna's interest. That is surrender. Parce que ce qui l'intéresse nous, c'est tout ce qui est dans l'intérêt de Krishna. Alors, tout ce que Krishna est content de faire, c'est que Krishna n'est pas content de faire. Then one is meek, very, very meek and humble. Alors, une personne là, après, cinquième sujet, c'est qu'une personne bien sainte, il n'est pas si grande, il est bien humble.
If you see these qualities in somebody, he's a surrendered soul, or she's a surrendered soul. Not necessarily that I belong to the organization, I'm a surrendered soul. No, the qualities has to be there. Il n'est pas nécessairement que quand nous appartenons à un groupe religieux, qui veut dire que nous finissons un âme soumise, c'est quand on a cette qualité-là, que nous finissons un âme soumise. Just like one does not become a doctor being born in a doctor family. Pareil, quand une personne n'est pas un docteur, c'est parce qu'il est né dans une famille qui n'est pas un docteur. We have to go to medical college and get the education, the qualification. Nous allons à l'école médicale, nous allons apprendre, nous allons un degré médical, nous venons docteur. So to be a surrendered soul means all these 6 qualities are there. Or we are getting them gradually as we are progressing in Christian consciousness. Alors, être un âme soumis veut dire que nous avons ça, 6 qualités-là dans nous, ou bien au moins nous pouvons commencer graduellement à développer ces 6 qualités-là. Right? Okay. Thank you. Est-ce que question encore, Ken? You can speak loud from there. La question était que parfois un artisan travaille bien dur, il travaille beaucoup. On ne va pas arriver à bien tirer de l'argent qui reste pour eux. Mais par contre, il y a un certain nombre de gens qui travaillent bien, pas beaucoup, mais trouver finalement de bien arriver avec tout l'argent. So the question is that sometimes we see some persons who are working very hard in life, but they are not successful and they don't have much wealth and money. But sometimes we see other people, they are not doing so much hard work, but they are very successful. Success is there and they have lots of work. This is the question. So, yes, that is where it means like karma. Alors ça, c'est à cause du karma. Some people, they are sitting in a conditioned house, a conditioned office, a conditioned car, and pressing buttons and making billions. Alors, il y a certaines personnes qui sont assises dans la case, qui ont aircon, dans le bureau, qui ont aircon dans l'auto, mais quand on est assis dans le bouton, ils doivent faire pour milliards. And you see some people, they are pulling truck the whole day and night, the whole day they are pulling truck, they hardly get something to eat. Par contre, il y a pas mal de gens qui peuvent proposer pour, disons, comment faire un chariot, faire beaucoup de travail dur, mais à peine dans l'argent. C'est karma. C'est karma. That we will not be able to have material wealth. It's karma. Si nous ne pouvons pas réussir à arriver à une richesse matérielle, c'est à cause de notre karma. Those who have done a good karma in the past life, whatever little thing they do, they will get the wealth very easily. Il y a du monde dans cette naissance passée qui fait beaucoup de bonnes actions et bonnes activités pieuses. Et un bon karma, la parole pour dans sa naissance, il va faire pour arriver bien. That's why it is very important for us to listen to Gita. Pour ça, il est bien important de nous écouter pour le Gita. So Gita will perfect our life, not only to have the world in this material world, but to have the spiritual world to go back and back to God. Pas nécessairement pour arriver dans la vie, dans sa monde matériel là, mais aussi pour nous pouvoir arriver dans le monde spirituel.
Hare Krishna. Hare Krishna. Alors, nous côté venir ici, l'attention. Et certainement, je crois que c'est nice lecture and answers to the questions. Avant de terminer, nous avons